Hi guys, good morning. Hope you guys are doing good. Okay, I think we can start now. Okay, let me share my screen. Mm. Yeah, please let me know once my screen is up. Yeah, it's visible, sir. Oh, okay. Good. Yeah. Okay, before starting, a few words about myself. My name is Ramesh and I have 8+ years of IT industry experience with different kind of business intelligence tools like ClickView, Tableau, Power BI, SSRS, and advanced Excel also. I mean, like from the beginning, like I'm from the data engineering side only. Okay. Okay. Actually, in this training, we are going to learn about Power BI, SQL Server, data warehouse. hmm, Like these three, we are going to learn in this training. Like if you say like a SQL Server, like SQL Server, like for the Power BI developer, how much like what are the topics we require? No, those that much like that much topics we are going to discuss in this training. Okay, like in this training, like mainly we are focusing on this Power BI tool. For I can say simply like for the Power BI developer, whatever we require, no, those topics, those topics and all we'll be discussing in this training. Okay, like if you say that like a Power BI, what is this Power BI? Hmm? Power BI is an interactive data visualization software product which is developed by Microsoft with primary focus on business intelligence. Like this is this Microsoft tool, from Microsoft company. Like Microsoft company means like if you take any laptop or system, like in all the systems will be having MS Office. Like if you see like MS Excel, MS Word, Outlook, Teams, everything from the Microsoft company. Okay, this is also one of the Microsoft product. This is like a this Microsoft tool, we can call it as a visualization tool, like, and we can call it as a BI tool, and we can call it as a reporting tool also. Okay, actually by using this Power BI tool, we can load the data into the Power BI, and we can do the data cleaning, and we can do the ETL transformations. Like ETL means like extract, transform, and loading. Transformations means data changing. We can load the data, we can do some changes for the data, and we can do the data modeling also. By using this Power BI, we can do the data modeling. Data modeling nothing but creating the relationships between the tables. Okay, and we can create the lot of visuals. Lot of visuals means like we can create the bar chart, pie chart, donut, line chart, tree map. hmm, Like this, like if you say like 100 number of visuals we can create by using this Power BI tool. Okay, and we can create the reports and all. Okay, after creating the reports and all, we can publish the report into the Power BI server. Once you publish the report into the server, in the server level, like if we create the schedule refresh, data will get refreshed in the server level. Okay, I mean like whenever in the database, whenever data get updates, no, the data get reflect in the Power BI report. Okay, okay, everything like we can create, I mean we can load the data, we can clean the data, we can create the lot of visuals and reports. Okay, for creating the reports and all, we need some data. From where we are getting that data? If we look back, if we look back, the data is getting from the one of the database, one of the database. Okay, I'm telling like for the for mainly we are using Power BI tool for creating the reports. For creating some reports, we need some data. From where we are getting that data? If we look back, if we look back, that is database. Database means why I have mentioned here like SQL Server means like in the most of the companies, we are using the
SQL Server as a database. Okay. We are connecting to the SQL Server and we are loading the data. Okay, that's fine. And like from where we are getting the data into the database? SQL Server is the one of the database. Like if you look back again, from where we are getting the database into the from where we are getting the data into the database. Okay, if you look back again, it like a data warehouse concepts will come. Okay, if you see this, first thing like operating systems, ERP, CRM. This is like a beginning point, the where the data getting generating. Okay, this is the beginning point. Okay, like example, if you see like any supermarket, if you go to any supermarket, if you purchase any product, they'll be entering into the system in local system. Okay, when you enter that data into the system, that data will get stored in local system. Based on that data, like we will do the like database team will do like ETL process, like extract, transform, and loading. After that, they'll be storing the data into the data warehouse. Once we store the data into the data warehouse, by using that data, we can do the data analysis, we can do the data reporting, and we can do the data mining also. For this best example, for this concept, like a best example, how the data is getting generating, how the transformations, everything will happen. No? I will tell you one best example. I'll show you some data. Yeah, you can see this data, right? Let me put it today date. Yeah, let's assume like you are having one supermarket, like you are the supermarket owner. Okay, in your supermarket today, like one person will come and purchase one soap. This is like a transaction ID, date, transaction ID, product name, and quantity. In this, one customer will come and purchase one soap, quantity 1, and another customer will come and purchase 2 quantities of soap. Like again, another person will come and purchase 5 quantities of soap. Not only soap, if you come down like paste, whatever it is. This is just for example. Okay, like when you go to any supermarket, like that data will store in the form of transactions, like each and every transaction. Okay, this data technically we can call it as a OLTP data. Okay, online transactional processing data. This data will stored in the form of transactions. Each and every transactions will be happening, no? So it will store as a like one transaction will store in the one line. Okay, this is the OLTP data. Next, ETL. Okay, based on this data, we'll do the ETL process, like extract, transform, and loading. Extract, transform, and loading. Like as a business owner, for example, like clear ga cheppalante, I can say, ఒక సూపర్ మార్కెట్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. నేను ఎందుకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది లైక్ దే ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ తెలుగు, దట్స్ వై సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, మీరు ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు, ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు పర్చేజ్ చేస్తారు, అది ట్రాన్సాక్షన్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్ ఈ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా చూస్తే నీకే బిజినెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఎంత బిజినెస్ అవుతుంది, ఎలా ఎంత బిజినెస్ అయింది పర్ డే అనేసి
క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వెరీ డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ లార్జ్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది, లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది డే, నో. సో very difficult to understand how the business will be happening and all. So because of that, like we will be have an ETL process, extract, transform and loading. Ikkada soap, ఈ soap అనేది I'll put filter, I'll select for only soap. See, like 17 transactions are there. If you see the quantity, 48 quantity. So here I'll change to 48 quantities. Okay, so in the after the ETL process, we will store in one line instead of storing like a transactional wise. Here we are storing the data in the form of like ప్రొడక్ట్ లెవెల్. మీకు ఏదైనా నీ యొక్క బిజినెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇలా ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఉంటే వెరీ డిఫికల్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి 17 ఎంట్రీస్ ఇన్ ఎంటైర్ డే తీసుకుంటే మీకు లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటివి జరుగుతాయి. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సోప్, ఒక సోప్ అనే ప్రోడక్ట్ ని లైక్ పర్ డే లో చాలా మంది పర్చేజ్ చేస్తారు. సో లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ నీకు అవసరం లేదు యాజ్ అ బిజినెస్ యూజర్. ఓన్లీ సోప్ ఎన్ని క్వాంటిటీస్ సేల్ అయినాయి, వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ అమౌంట్, ఒక లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నీకు ఎనఫ్ ఫర్ అనలైజింగ్ ది బిజినెస్. నీకు ఈ ఒక్క లైన్ చాలన్నమాట బిజినెస్ అనలైజ్ చేయడానికి. ఈ రోజు ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ అయింది ఏదన్నట్టుగా, ఈ పర్టికులర్ డేలో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ 48 క్వాంటిటీస్ సేల్ అయినాయి, టోటల్ ప్రైస్ ఏంటి, లైక్ వన్ ప్రోడక్ట్ 40 రూపీస్, టోటల్ ప్రైస్ ఇంత. నీకు ఈ వన్ లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ అనలైజింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో అదే విధంగా ఈ విధంగా జనరేట్ అయినటువంటి ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాని OLTP డేటాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఇన్ ది రియల్ టైమ్ ఆల్సో లైక్ విల్ బి transforming the data into the OLAP. This data we can call it as a online analytical processing data. Okay, in the real time also same way ఇలాగ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వన్ లైన్ లో స్టోర్ చేసుకొని బిజినెస్ అనలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో లైక్ ఇఫ్ యు సే అనదర్ ప్రోడక్ట్, లైక్ ప్రోడక్ట్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ బి క్రియేటింగ్ ది డేటా. ఓకే, ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసినటువంటి డేటానే మనకి సర్వర్ లో, ఐ మీన్ ఇన్ ది డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. Once you store the data into the database in the form of tables, by using that tables we can create the reports, like a number of business intelligence will be there, like business intelligence tools will be there, no. So by using that tools we can create the report. Not only like a supermarket, if you see like a DMart, More, Amazon, Flipkart, Ola, Uber, Zomato, Dell company. Example, if you say take Amazon, in the Amazon also in a day, not in a day, if you take like in a minute, like a lot of transactions will be happening. If you take any like example, like any one product, like if you take let's assume like a laptop also in a day, like so many transactions will be happening in a day for laptop purchasing. So as a Amazon owner, okay, they not require like each and every transaction information. They need, okay, laptop today how many quantities are there, I mean how many quantities sold, what is the price. Okay, oka business owner ga oka line information anedi enough. Lot of transactional information anedi database lo store cheyadaniki like space issue kuda vastadi. So అందుకోసం డేటాబేస్ లో ఆల్వేస్ సర్వర్స్ లో వచ్చేసి మనకి ఈ డేటా OLAP డేటాని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే ఈ CRM, ERP ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా ఒక సూపర్ మార్కెట్ లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ప్రింట్ అండ్ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఆ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళు ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఆ లోకల్ సిస్టమ్స్ లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది.
స్టోర్ అయిన వెంటనే ఆ ఈటీఎల్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని రెడీ చేస్తుంటారు. ఆటోమేటిక్ గా నీకు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేసి డేటా వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లైక్ విల్ బి డిస్కసింగ్ లైక్ we have separate we'll be having separate classes for the data warehouse. Okay, in that like we'll be discussing in depth, okay, about this data warehouse everything. Okay, if we come to next slide, what is the business intelligence? What is the business intelligence here? Okay, sorry, I want to tell. Okay, here like once the data get stored in the database, no, okay, I mean this is data warehouse. Data warehouse nothing but like one of the database, we can call it as SQL server. Okay, SQL server. From this server we can load the data into the Power BI and we can create the reports. Okay, if we come to the next slide, what is the business intelligence? Business intelligence is the process that help us change the data into information, information into knowledge, and knowledge into the plans that guide your organization. అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఇట్ చేంజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ డేటా. చేంజ్ ది డేటా ఇంటూ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక డేటా అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గా మారుస్తుంది. అంటే ఒక సోప్ అనేది ఈరోజు 48 క్వాంటిటీస్ సేల్ అని ఇంత అమౌంట్, ఇది నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ ఇది డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ గా చేంజెస్ అవుతుంది. అదే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ గా చేంజ్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాలెడ్జ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇంటూ ప్లాన్స్ దట్ గైడ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఈ బిజినెస్ ఎంత అయిందని నువ్వు చూస్తేనే నీకు అర్థమవుతుంది. అంటే నీ యొక్క బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఐ మీన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇఫ్ యు టేక్ లైక్ ఎనీ స్టోర్స్ లైక్ ఇన్ ఏ సిటీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 5 stores. If you see the like in the end of the day, if you see what is the sale of each and every store, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక స్టోర్ లో మీకు ఏదైనా లెస్ సేల్స్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకు లెస్ సేల్స్ అయింది ఏమి అన్నట్టుగా ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మీకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఫ్లో ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, if you see the beginning point, raw data means like the where that data get generating in the beginning point. Okay, beginning point means like example we took like supermarket. In the supermarket the data will get generated, no, each and every transactional data. Okay, that is the raw data. By using that raw data we can extract, transform and loading. Like extract means the data will load it. Transform means we are changing the data. We are changing, like here we are having transactional data. This transactional data we are converting into the single line. That is a transformation. Transformation nothing but change. Okay, we are changing the data and we are loading the data into the data warehouse. Okay, once we do this ETL transformations, we are storing the data in the form of tables in the database. Okay, ఈ విధంగా డేటా అనేది లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక డేటాబేస్ లో మనము ఒక టేబుల్స్ ఫార్మాట్ లో డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. ఫర్ దిస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, why we are storing this data and all means like if you go to the any like medical shop, okay, if you ask for any medicine, they'll be giving you like immediately. How they are giving means they are storing all the medicines, they are storing in the form of, I mean in order, like A తో స్టార్ట్ అయ్యే మెడిసిన్ అని ఒక బాక్స్, B తో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ ఒక బాక్స్, లైక్ దట్, లైక్ ఒక ఆర్డర్ వైజ్ వాళ్ళు ఒక మెడిసిన్స్ అనేటివి స్టోర్ చేస్తారు. సో దట్ whenever you ask for any medicine they'll giving immediately. In the same way data also
data also, they'll be storing the data in the form of tables, like separate tables, like HR data in one table, financial data, like different departmental wise data, they're splitting into the different tables and they're storing into the data warehouse. Okay. Next, the data will useful information. Okay, మనం ఒక tables format లో data store చేసాం, that is the useful information for us. Okay, by using that useful information we can create the reports. Graphical analysis, we can create the reports, and as well as we can do the data mining. We can do the data mining, and we can do the, I mean, by using this report we can do the some calculations and everything. After doing the calculation, we can take the decision making, like this way and that way, which way, I mean, further businesses purpose, which way is the correct, we can take the decision making here. Okay, and based on that we can analyze the new opportunities and all. Based on that, like we can take the we can improve our strategy, like further, like how we can take the decisions, and we can do the forecasting also. Forecast nothing but like how we can create the forecasting means, for example, if you take like any Python and all, by using Python and all, we can create the forecast data also. For example, your business is running from past 5 years. Okay, కమింగ్ ఇయర్ లో 6th year లో ఎలా ఉంటుంది నీ బిజినెస్ అనలైజ్ చేయడానికి, ఆ 5 years డేటా బేస్ చేసుకునేసి ఆటోమేటిక్ గా నీకు పైథాన్ అనేది ఒక డేటా అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే నీ 5 years లో ఎలా జరిగింది సేల్స్ అవన్నీ అనలైజ్ చేస్తూ నీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉండబోతుంది సేల్స్ అని కూడా మనకి అనలైజ్ చేస్తారు అనమాట, అప్రాక్స్. సో ఆ విధంగా ఫోర్కాస్ట్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. Next, if you come to the next slide, standard project architecture. Guys, one more information I want to tell. Okay, మనకి జూమ్ కాల్ అనేది 40 minutes మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. Okay, it's getting disconnecting in 3 minutes. Okay, please rejoin. Okay, ఇప్పుడు ఇంకో 3 minutes లో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది కాల్. ఓకే, ప్లీజ్ రీజాయిన్. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ ది క్లాస్. Okay, this is a standard project architecture. If you see the like CRM, billing, ERP, flat files, this is like a beginning point where that data is getting generating. We'll do the ETL process. After ETL process, we'll store the data into the data warehouse, and we'll use for the reporting, analytics, and data mining. One second, guys, let me take some water. Yeah, this is like standard or project architecture. If we come to the next slide, like businesses, industries, and domains in India, like what are the businesses we have? Like in IT companies, what kind of projects we'll be having? This is the example. We'll be having like financial services, manufacturing services like healthcare, e-commerce, energy, electrical and electronics, food, aerospace, telecommunication. Okay, I mean, like once you join into the any organization and all, you have to work in any one of these kind of databases. Like let's assume like you joined for any one organization, there you got one banking project. That project we can call it as a financial project. Okay, like any loan related information, their transactional loan recovery projects. Okay, such a kind of. If you take like any e-commerce, like a lot of transactions will be happening, no, like a Flipkart, Amazon and all. This is like a sales project. We can call it as a e-commerce or sales project.
ఓకే, లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్. మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఐ మీన్ లైక్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్, like manufacturing projects, like healthcare, like health services and all. Guys, 1 minute lo disconnect avutundi, please rejoin. Okay, we'll discuss. Continue. Okay, ee vidhanga type of businesses like telecom. If you take like in India, like most of the projects will be having financial projects and e-commerce. Health also we have more, like from USA we are getting. Okay, healthcare, manufacturing. So this, yeah, let me share my screen. Yeah, like these are the like different kind of businesses, okay, which we are having in India under. Okay, if you come to the next slide. Okay, end-to-end business intelligence project workflow. Okay, like if you see the like first one, like data sources, like we are having like a different kind of data sources, like if you see like Excel, like a Skype, SQL Server, different like Oracle, Java, SAP, HANA, like a database, whatever it may be, like a database, like all the databases Power BI tool is supporting. For all the database, Power BI tool is supporting. Okay, some of the from the flat files, like by using this ETL tools and all, we can load the data into the database. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ETL tools వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ETL tool లో some of the transformation చేసి మనకి database లో స్టోర్ చేస్తాం. Instead of this ETL process, డైరెక్ట్ గా మనం పవర్ BI లోడ్ చేయొచ్చు. ఈ టేబుల్స్ అన్ని, whatever tables we are seeing, like all the tables, maximum in a market, whatever databases we are having, all the files Power BI will support. We can load directly the data into the Power BI. In Power BI also we have Power BI also having ETL capabilities, like ETL transformations also we can do in the Power BI also. Like if, for example, if we load any Excel files into the Power BI directly, for the Excel file we are not doing any ETL transformations and all, right? Directly we are loading the Excel file into the Power BI. In Power BI we can do the ETL, I mean extract, I mean we can do the transformations, data transformation, nothing but data changing, data modifications, like as per our requirement we'll do the data changes in the Power BI itself. Okay, we can do data modifications in the Power BI also. Okay, this is like a brief explanation. Like in upcoming classes we'll be having like in-depth explanation and okay, we'll see in upcoming classes also that. Okay, next, why Power BI, which one is the better? Okay, if you see these two graphs, this is like 2015, this is this analysis from the Gartner company. Gartner company is doing some analysis and it's giving the result. Like if you see in 2015, Tableau was the top position. Tableau was the top position as per the Gartner company analysis. Okay, market lo anedi like Tableau anedi oka top position lo unnindi, like as on like 2015. Same Gartner company done the analysis again in the 2020. If you see Microsoft, that is Power BI, ఒక బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ పైన Gartner కంపెనీ చేసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం, ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది. ఎందుకంటే ఎనీ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ మీరు నేర్చుకుంటే లైఫ్ టైం అనేది ఉంటుంది అనమాట. లైఫ్ టైం మీకు అది
బెస్ట్ ఐ మీన్ లైఫ్ టైం మీకు ఏదైనా ఒక జాబ్ ఎనీ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ నేర్చుకుంటే అది మీకు లైఫ్ టైం ఉంటుంది. సే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ ఎక్సెల్ లైక్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది ఎప్పటి నుంచినో ఉంది, ఇప్పటి వరకు కూడా. ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎక్సెల్ షీట్స్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకు అలా యూజ్ చేస్తున్నాయి అంటే, once you purchase any like for example if you say like a Power BI today, like you are having one business, you purchased one Microsoft tool. మీ బిజినెస్ ప్రకారం ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ న్యూ ఫ్యూచర్ అనేది నీకు కావాలి, మీకు నీ యొక్క డేటాను బేస్ చేసుకొని లైక్ ఫర్ అనలైజ్ చేయడానికి సంథింగ్ ఒక న్యూ ఆప్షన్ అనేది కావాలి పవర్ బిఐతో. అంటే నువ్వు మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీకి రిక్వెస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వర్షన్ లో మీకు ఆ ఆప్షన్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ విధంగా. సో మెయిన్ గా లైక్ బిజినెస్ కి ఏమేమి ఆప్షన్స్ కావాలో, లైక్ అడిషన్ గా ఏమేమి ఆప్షన్ కావాలన్నా కూడా పవర్ బిఐ అనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి వాళ్ళు డిజైన్ చేసి ఇస్తున్నారు. సో అందుకోసం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ దిస్ పవర్ బిఐ టూల్. Come to the next slide. This is like again same like any data source like ETL tools, example like SSIS. You can see the lot of like we have lot of ETL tools and all. Again, if you see the example for data sources, I mean databases like MS SQL Server, Oracle, MS Access, Azure. We have like 100 number of database tools. Okay. If you see the like visualization tool, this is from the beginning, this is one flow. Okay, all the data sources, ETL process, like data warehouse. By from the mainly like our work will start from here. Like if you join to the any organization as a Power BI developer, what your job is, you load the data tables from the database and creating the reports and publishing into the server. Your work will just loading the data. This remaining part is there, no? That is like a database team will take care. Okay. If you come to the next slide, scope on learning Microsoft skills. Okay, just now we have discussed like any tool like Microsoft చూడండి, Azure Data Factory కానీ ఇంది ETL, SSIS, ఎనీ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ మీరు నేర్చుకున్నప్పటికీ మీకు స్కోప్ అనేది ఉంటుంది, లైఫ్ టైం ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ బిఐ products, 4 pillars of the Microsoft Power BI. If you see the desktop, Power BI desktop, and Power BI server. Main ga vachesi like components in the, if you see like components of the Power BI, one is Power BI desktop, which we are using for the creating the reports, visualizations and all. Okay, once you create the report in the Power BI desktop, we'll be publishing into the server. In the server, we are having two types of accounts like Pro account and Premium. What is this Pro and what is the Premium means? Like if you purchase Pro account, it will support like only 1 GB data. 1 GB data, it will support 1 GB data. And if you purchase Premium, it will support the 10 GB. It will support up to 10 GB. Okay, that like what is a Premium, like Pro, Premium, we will discuss upcoming classes. In the server, we will be having two accounts. Okay, if you say like a mobile Power BI desktop and all, we can, I mean Power BI reports, whatever we are creating, no, that we can change to the mobile layout, and we can use, I mean by using phone also we can analyze the reports in mobile also. Like a clients can if you, while creating the reports, if you change the reports into the mobile layout, client can see in the mobile also, so they can analyze their business and all. Okay, this is like a report server means in this place, like we are using the Pro account, Premium. These are the from Microsoft only. Instead of that, if you want any like local server, ikkada vachesi
పవర్ బిఐ సర్వర్ లో పబ్లిష్ చేస్తున్నాం. అలా కాకుండా పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్. ఓకే, రిపోర్ట్ సర్వర్ మీన్స్ లైక్ లోకల్ సర్వర్. ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో సర్వర్, లైక్ సర్వర్ నథింగ్ బట్ one storage device. Like if you take like example, in your mobile you are having like a store memory card, right? Okay, that is one kind of server. In the same way, in the company for storing the organizational data and all, they'll be purchasing one server nothing but one storage device. Okay, instead of publishing these reports and all into the Power BI server, they'll publish that reports into their local server. From that server, users can access. From that server, user can access. Okay, like that option also we have in the Power BI. Okay, separate server also they can purchase instead of this cloud. Okay, so like enterprise, like a SQL server, enterprise edition also they can purchase it. Mainly like in Power BI, like we have, if you see the components, one is Power BI desktop, another one is Power Query editor, another one is Power BI server. These are the main three components in Power BI. Okay, that we'll discuss in upcoming classes. Okay, if you come to the next slide, I'll take some water. Yeah, if you see the features of the Power BI tool and all, you can see first point, share live reports and dashboards. I mean, by using this Power BI, we can share the live reports and dashboards. Live reports and dashboards means like, for example, once you create any report and publishing it to the server, in the server level, like whatever transactions will be happening in your business, no, if you create any like live connections and all everything, in the supermarket, if you purchase any product, once you enter like once one transaction is just now one transaction is done, means if you enter that, I mean once you complete that transaction, that transaction will come and store in the local database. From there, like with ETL scripts and all, that data will come and store in the database. Once database get updated, no, that same data will reflect in the report also. So such a kind of live reports also we can create by using this Power BI. And receive data driven alerts from the mobile insights. I mean, in the Power BI, we can create the data alerts also. For example, once your business is reach for 10 million, okay, you want to get one alert. Okay, alerts means like మీరు ఏదైనా ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక 10 millions కి నా బిజినెస్ రీచ్ అయిన వెంటనే నాకు ఒక అలర్ట్ రావాలి. లేదంటే ఏదైనా లాస్, ఓకే, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక స్టోర్ అనేది లాస్ లో రన్ అయినప్పుడు నాకు అలర్ట్ రావాలి. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మనకు ఉంటుంది కదా రిపోర్ట్స్ లో. సో ఆ విధంగా ఏదైనా లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు నాకు అలర్ట్స్ రావాలి. సో ఈ విధంగా alerts kuda we can set it in our Power BI tool. Okay, next, create live real-time data matrix dashboards. Okay, live reports also we can create it. Okay, real-time data, by using that also we can create the dashboards. Data modeling capabilities, I mean by using Power BI we can do the data modeling also. Data modeling nothing but we can create the relationships between the tables. Okay, and periodic analytics, we can do the analysis also. Okay, and author rich interactive reports, I mean more interactive reports also we can design by using this Power BI. And custom visual development. Okay, inbuilt, like in Power BI inbuilt we have some of the visualizations only, like a bar chart, pie chart, donut, line chart, tree map.
we have such a kind of inbuilt visualizations. Instead of that, we can from the marketplace also we can import lot of visuals and we can create the reports as per requirement. Okay, the customer like more lot of custom visuals also Power BI will support. If you see the next point, share reports among colleagues, users, and why Power BI. I mean, we can simply మనం రిపోర్ట్స్ అనేటివి ఇంటర్నల్ గా షేర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మీ ఇంటర్నల్ కొలీగ్స్ తో కావచ్చు, లైక్ త్రూ సర్వర్ లైక్ క్లయింట్ కానీ షేర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, and connect access and unify data access sources. We can easily access the reports and all. మొబైల్ యూజర్ సపోర్ట్, లైక్ ఏదైనా ఒక ఎవరైనా క్లయింట్ లో మొబైల్ లేఅవుట్ లో యూజ్ చేయాలన్నా కూడా we can easily create that kind of layouts and all. Query data using natural language questioning. Simple queries తో మనము డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. That and all we can come to know in upcoming classes. Okay, integration, everything will come to know in detail. Okay, upcoming classes. If you see the like top 10 key business benefits of using Power BI, what are the benefits of top 10 benefits of Power BI tool? You see the superior accessibility. Superior accessibility means we can give the accessible for specific users, like only normally like a Power BI once you create the reports and all, we will be this entire reports and all analyzing by the top management. So ఎవరికైతే మనము యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట. Embedded attributes means like in Power BI we are having inbuilt features, lot of features and all. Rich features, this also like good features we are having in Power BI. Drag and drop functionality. Okay, simply with the drag and drop functionality తో మనము రిపోర్ట్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, powerful connectivity with the database, we can create the good connectivities. Meaningful reports, by using Power BI we can create the meaningful reports. Continuous update means once the data get updated, now that data will reflect in the report also. And data refresh, we can create the schedule refresh whenever that I mean the data refresh means like a daily refresh kavala, monthly kavala, we can update it as per our requirement. No upfront costs, I mean like once ఏదైనా లైసెన్స్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ తో మీకు ఎనీ ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ అనేటివి ఉండదు అనమాట. ఓకే, actionable insights. I mean actionable insights means we can take the decisions finally based on that entire Power BI reports and all. Okay, if we come to the next slide, Power BI types of licenses and interface demo. In Power BI server, like we are having pro account, I mean this is Power BI desktop. Power BI desktop is the free soft, I mean ఫ్రీగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనేది మీరు ఫ్రీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ ది సర్వర్ పార్ట్, అగైన్ సర్వర్ పార్ట్ అనేది అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ పర్ యూజర్ కి వచ్చేసి $9 పే చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ ఇన్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఏంటి ప్రైజింగ్ ఏంటి అనేది కూడా మనం చూస్తాం. ఓకే, సింపుల్ గా ప్రో అకౌంట్ కానీ సర్వర్ లో 2 parts ఉంటాయి, ప్రో అకౌంట్ అండ్ ప్రీమియం. ఓకే, అప్కమింగ్ క్లాస్ లో దీని డీటెయిల్స్ కూడా మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. లెట్ మీ టేక్ సమ్ వాటర్. Yeah, okay, actually by using this Power BI tool, like how easily we can create the reports and all means, okay, we'll see now. Okay, let me open the Power BI tool now. Yeah, it's opening.
Actually, this is like more user friendly tool. Okay. This is like a main interface of the Power BI tool. Okay. If you see the this is kind of like in the top. Okay, let me put it in the down this. In the top, you can see like file, home, insert, modeling. These are the like a similar. If you see like any Word document, any Outlook, any Excel, huh? These options will be the common. I mean, like a file, home, and inside options will be the different, obviously. Okay, this is the main interface of the Power BI. You can see the like page one. If you click plus symbol, we'll get another page also. Okay, like we are having like a report window, data window, modeling. In upcoming classes, we'll see like each and every option. Like in file, in home, we have lot of options. Insert, modeling, we are having lot of options. We'll be discussing like each and every option will be discussed in the upcoming classes. As of now, like how easily we can create the reports and all, we'll see now. Okay. Okay, I'll take bar chart here. Okay, first for creating the reports, first we have to load the data. Okay, let me load some data. Okay, Excel workbook is there. Okay, I'll take some Excel file here. Sample superstore. I'll select these. Yeah, once I select that Excel file, I can see the list of sheets. Okay, let me open that Excel file also. See, this is the Excel file which I have loaded. In that Excel file, we are having like lot of sheets, like sheet one, orders, returns, people. If we load one Excel file, in that Excel file, how many sheets will be there? No, that sheets will be showing separate. You can see separate sheets. We can see it. Okay, I'll load one sheet now. Okay, orders. I'll load this table. It's loading. Yeah, it's loading. Okay. Yeah, it's loaded. Okay, once we load the data into the Power BI desktop, we can see the all the columns under table names here. Okay, it's working. Okay, yeah. See, once we load the data into the Power BI, we can see that table name. If we click on this arrow mark, in that table, like whatever columns we are having, no, those columns and all we can see it here. Okay, in Excel also, in Excel you can see like a lot of columns we are having, no, same column names, like column headings will be there, no, same column headings we can see it here. Okay, now like these are the visualization, lot of visualizations are there. Okay, we'll discuss later. Now I'll select this bar chart. Okay, I'll adjust the size. Now I want to show the region wise sales. Okay, first what I'll do, sales column is there right here. Simply I'll drag it here. Okay, to on top of that visuals. Once you drag it, like you can see the total sales. Okay, I want to see region wise, right? Okay, again region is there, right? Simply you can drag it that region again. See, region wise sales, you can see it. Okay, in this visual, like in this bar chart, like I want to split off segment. Okay, I'll drag the segment also here. See, split like in west region. Okay, I'll put it in focus mode so that you can see west region, east region, central, south.
split means this is like when I mouse over the mouse here, like you can see the consumer, corporate, home offices. Okay, like this we can see it. Okay, if you want to see the values here, okay, I'll put it on that in the format. Okay, data labels. Okay, data labels. If you on that data labels and total data labels, I'll put it in the focus mode. You can see the value. See how easily we can create the report. This is more friendly tool. Okay, easily we can create the reports and all with drag and drop only. But still we have like some DAX functions, everything and all that we'll discuss, okay, later. Now we just quickly we have created one report here. I mean one visual. Again, okay, I'll take another visual. I'll take this pie chart. Okay, like for this visual we just drag it. Instead of dragging, we can select this. Simply we can select it. Okay, let me select something. Let me select the sales. Instead of drag and drop, you can select simply directly here. You can select here and I'll select the segment. If you select simply, automatically దానికి ఏది సూట్ అవుతుందో అది లెజెండ్స్ ఆ వాల్యూస్ అనేది డిఫాల్ట్ గా పవర్ బి అనేది తీసుకుంటుంది. ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అగైన్ లెట్ మీ టేక్ అనదర్ విజువల్. I'll take this area chart and I'll take order date and I'll take profit. Okay, and I'll take another waterfall chart. I'll take order date. I'll take sales. Okay, so see how quickly we can create the report and all in Power BI. Like instead of selecting here, like you can see, I'll fields, we can see the here fields and all, right? Let me remove this. One is by drag and drop we can create, else you can select the fields here, else you can drag it to here also. Okay, let me sales, I'll drag it to here, sales. Okay, and segment I'll drag it to here. So like ఈజీగా మనము ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ చేసేయచ్చు ఇన్ పవర్ బిఐ లో. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ విజువల్స్ అనేటివి మనకు ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ విజువల్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ మనము డిఫరెంట్ విజువల్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా పబ్లిష్ చేసేది సర్వర్ కి? ఓకే, ఇన్ ది పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ publish option. Okay, first we have to save it, that report. Okay, let me save this the May 2022. Okay, let's save this. Okay, మనం రిపోర్ట్ అనేది ఫస్ట్ సేవ్ చేయాలి. Now once ఈ పబ్లిష్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి వర్క్ స్పేసెస్ అంటే సర్వర్ లో ఏ ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేయాలి, వర్క్ స్పేసెస్ అంటాం మనము, అవి కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఐల్ పబ్లిష్ ఇంటు ద సేల్స్ dev workspace. I'll select. It's publishing the report. Okay, success. Now we'll go to the server and we'll check it. Okay, I'll go to the server. In the server, I mean in the any browser, if you type for
app.powerbi.com, app.powerbi.com. Okay. This is the server part. In the server, like what is our report name? This is the one. Team May 2022. Once you publish any report, like a report and data set will get published. Okay, both get published separately. Okay. Let me open this. Let me open this. 1 second, guys. Okay. Yeah. Let me Team May. చూడండి, ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ ఇప్పుడు. సో ఈజీగా ఇంత సింపుల్ గా మనం ఒక విజువల్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేసి మనము పవర్ బి సర్వర్ లో కూడా పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టూల్ అన్నమాట. మనము ఈజీగా లైక్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా మనము నేర్చుకునేసి ఒక రిపోర్ట్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేసి పబ్లిష్ చేయొచ్చు. కాకపోతే దీంట్లో కూడా లైక్ పవర్ కోర్ ఎడిటర్, లైక్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్, లైక్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. అది కొద్దిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీరు ఈజీగా పవర్ బి కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ గా నేర్చుకోవచ్చు. ఈజీగా ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఐ మీన్ రియల్ టైమ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ సింపుల్, ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ రిపోర్ట్ అనేది మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే పవర్ బిఐలో అంతే. ఇన్ డెప్త్, ఇఫ్ యు సీ ది ఇన్ డెప్త్, లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి మనకి. ఇంకా ఈ పవర్ బిఐలో ఇన్ డెప్త్ గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. చూ, ఇక్కడ హోమ్, ఇన్సర్ట్, మోడలింగ్ ఇవే కాకుండా ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ అనదర్ టేబుల్, హిడెన్ ట్యాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. చూడండి, నేను టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయగానే టేబుల్ టూల్స్, ఏదైనా ఒక కాలం సెలెక్ట్ చేయగానే కాలం టూల్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో క్లియర్ గా చూస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద నెక్స్ట్, లైక్ రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్. ఈ ట్రైనింగ్ లో వచ్చేసి మనకి లైక్ డేటా వేర్హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్, సీక్వెల్ సర్వర్, పవర్ బి డెస్క్టాప్, పవర్ క్వరీ, డాక్స్ ఫంక్షన్స్, and server part also we'll discuss. In this training, like we will be providing like end-to-end study material. You no need to write anything under. We will be giving end-to-end material, and I'm providing a 50+ sample dashboards also, and real-time project explanation will be there. I mean, in the real time, like how project will get it, and how the project will be flow, and everything we'll discuss. And sample resumes, we'll be providing the sample resumes also, and each and every day class recordings will be there. Okay, like for showing, okay, let me open YouTube. In YouTube, let search for corporate trainer Ramesh. This is my RR Infotech. This is my channel. Click on that. Once you click on, if you go to the playlist, okay, మన ఈ టీమ్ కూడా నేను ఒక సెపరేట్ ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. రోజు జరిగినటువంటి క్లాసెస్ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ పబ్లిష్ చేస్తాము, ఐ మీన్ అప్లోడ్ చేస్తాం. కాబట్టి మీరు చూసి నేర్చుకోవచ్చును. ఐ మీన్ రెగ్యులర్ గా మీరు ఏదైనా ఒక క్లాస్ లో మీ డౌట్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదంటే ఏదైనా ఒక రియల్ టైమ్ లో ఏదైనా జాయిన్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ డౌట్ ఉందనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ వీడియో ప్లే చేసుకునేసి మీరు చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదంటే ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కాల్ మీ, నేను అవైలబుల్ లో ఉంటాను. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను అప్పటికప్పుడు స్పాట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఏదైనా నేను మీటింగ్స్ లో వేరే కాల్స్ లో ఉంటే నేను మళ్ళీ మీకు కాల్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వీడియోస్ అంటాలన్నమాట. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ స్క్రాల్ డౌన్, యూ కెన్ సీ ది లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్, లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ క్లాసెస్ అనేటివి కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. హౌ టు ఇన్స్టాల్ ది పవర్ బి డెస్క్టాప్, data warehouse concept. You can see these videos and all. సబ్జెక్ట్ లో మాత్రం క్లియర్ గా లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, we come to this, like this, like lot of videos are there. ఓకే, మీరు రోజు జరిగేటువంటి క్లాసెస్ కూడా నేను ఒక సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి మీకు
అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఓకే, లైక్ శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ కూడా మనమే ఇస్తాం కాబట్టి శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ కూడా మీరు శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ని బేస్ చేసుకునేసి మీరే ఒక బెస్ట్ రెజ్యూమ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రెజ్యూమ్ క్లాస్ కూడా సపరేట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక రెజ్యూమ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక రెజ్యూమ్ బెస్ట్ రెజ్యూమ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అలాగే నౌకరీలో వచ్చేసి ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్. లైక్ మీరు ఒక జాబ్ యాజ్ ఎ పవర్ బై డెవలపర్ గా జాయిన్ కావడానికి ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నౌకరీ ప్రొఫైల్లో మీరు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఏవే లైక్ ఐటీ చాలా ఉన్నాయి, ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ పిక్చర్ అనేది నేను ఇస్తాను అనమాట. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ప్లేస్మెంట్స్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఆల్, లైక్ నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నా స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మన క్లాసెస్ తర్వాత లైక్ వాళ్ళే ఓన్ గా జాబ్ తెచ్చుకునే విధంగా ఉంటుంది అనమాట మన ట్రైనింగ్. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లైక్ మాక్సిమం వచ్చేసి పవర్ బై లో మనకి 30-40 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ దట్ 30-40 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ది జాబ్. ఓకే, లైక్ ఇఫ్ బై ఎనీ ఛాన్స్ లైక్ మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయలేకపోతున్నారు, యూ ఆర్ అనేబుల్ టు క్లియర్ ది ఇంటర్వ్యూ మీన్స్ డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ by doing the proxy. I mean, instead of you, I'll be attending the interviews and I'll be clear the interview. Within 1 month, you can join to the job. Okay. కాకపోతే దానికి ఎక్స్ట్రా చార్జ్ ఉంటుంది, లైక్ 10% ఆఫ్ యువర్ ప్యాకేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ప్యాకేజ్ విల్ బి 8 lakhs means like 80,000 is the 10%. That is not fixed. That we can discuss personally. Okay. But if you see the training కాస్ట్, దిస్ ఇస్ ద 10K. ఓకే, మన ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఈ 10K అనమాట. ఇనిషియల్ గా మీరు 5K పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 15 days యూ కెన్ పే ది రిమైనింగ్ 5K. ఓకే, ఇంకా ఎవరైతే పేమెంట్ చేయలేదో ఓకే, యూ కెన్ డూ ది లైక్ గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్ పే ఫర్ దిస్ నంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై నంబర్. ఓకే, ఫర్ ది సేమ్ నంబర్ ఐ హావింగ్ లైక్ గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్ పే ఆల్సో. ఇనిషియల్ పేమెంట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ది 5K పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు మెయిల్ ఐడి కూడా షేర్ చేయండి. ఎవరైతే పేమెంట్ చేస్తారో ఓకే వాళ్ళకి లైక్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ సమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ పే చేస్తారు. ఇంకా ఎవరైతే పే చేయలేదో యూ కెన్ పే లైక్ యూ కెన్ డూ ది గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్ పే యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియంట్. ఓకే, అండ్ yeah, this is pretty much about this overview session anamata. Okay, if you have any questions like open questions and all, you can ask me guys. We have 2 minutes time. Okay, if you have any questions you can ask me. లైక్ మనకి జూమ్ వచ్చేసి 40 minutes సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో 40 to 40 like 80 minutes means like 1 hour 20 minutes per day. Like we will be taking like 1 hour 20 minutes. Okay, if you have any doubts you can call me later for discussing about this course and all. Okay, and along with this SQL server, like we SQL server anedi in this training we'll be discussing like whatever the topics will be required. No, those topics will be discussing. Like entire SQL course videos also there. Like that is like another 1 month of course. That videos and all I'll be sharing with free of cost. And SSAS also there. Okay, that course also I'll be sharing with free of cost. Okay. Okay guys. Okay, from tomorrow we'll start like a data warehouse concepts. Okay, this is like overview session. First we'll start with the data warehouse. Next we'll start like Power BI. Okay, next like SQL server. Okay, from tomorrow like a same timing you can join to the by using same link. Okay, okay guys. Okay, we have 1 minute time. Okay, we will catch up tomorrow. Okay, bye, take care.